The tangled feet problem. Maunesh Matra. The tangled feet problem. On a hot day, on a hot day, a group of children, a group of children, on a hot day, a group of children were sitting by a pond. Were sitting by a pond. On a hot day, a group of children were sitting by a pond. On a hot day, a group of children Were sitting by a pond. they wanted to. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಎಬಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಥವಾ ಎಬಿಸಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಬಿಸಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದಾನೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಡ ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಸಿಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಈ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. They wanted to have some fun. They wanted to have some fun. They took off their shoes. They took off their shoes. They took off their shoes and put their feet They put off their shoes and put their feet in the pond. And put their feet in the pond. They splashed around. They splashed around a little. They splashed around a little. After a while, after a while, they got bored. After a while, they got bored. Okay. Just then, an old man walked by. Just then, an old man walked by. One of the children said, "Let's have some fun." Fun with him. Let's have some fun with him. They all laughed and planned
To play a trick on him. to play To play to a trick on him. to play to him. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್. The children called to the man, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. please come here. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ. ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಕ್ಡ್ ಓವರ್. The old man walked over to the children. He looked worried. He looked worried and he wanted to help the children. He looked worried and he wanted to help the children. What is it? He asked. What is it? He asked. Our feet are tangled. Our feet are tangled. We cannot tell whose feet. We cannot tell whose feet belong to who. The children giggled and the children giggled and winked at each other. Winked at each other. The old man was wise but also kind. Wise but also kind. He understood that the children were not serious. Serious. He understood that the children were not serious. He did not get angry. He did not get angry or scold the children. He did not get angry or scold the children. Instead, he played along. Instead, he played along. He said, "That sounds like
That sounds like a serious problem. That sounds like a serious problem. But I think I can help. 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 The old man found a The old man found a long stick. long stick. The old man found a long stick. The old man found a long stick. Then he came back. Then he came back. To the pond Then he came back to the pond and tickled the children's feet with it. And tickled the children's feet with it. and tickled the children's feet with it. Okay. Each child whose feet he tickled would start. Each child whose feet he tickled would start laughing loudly. Laughing loudly. The child would laugh. The child would laugh so hard that he would roll. That he would roll out of the water. That he would roll out of the water. One after another. One after another. The children and their feet. The children and their feet rolled out of the pond. Rolled out of the pond. There I have solved. There I have solved your problem. Said the wise man. There I have solved your problem, said the wise man. Okay. So, idenu illa. I will tell you the meaning. The tangled feet problem. Tangled feet ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಸುತ್ತ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇದಾಗಿರೋದು, ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದು. ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಒಡಿಯುಸೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆನ್ ಅ ಹಾಟ್ ಡೇ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಬೈ ಅ ಪಾಂಡ್. ಒಂದು ಹಾಟ್ ಡೇ, ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿರೋ ದಿನ, ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಬೈ ಅ ಪಾಂಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕೊಳದ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಫನ್. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಟುಕ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಶೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ದೇರ್ ಫೀಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾಂಡ್. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಶೂನ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದೇ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಅ ಲಿಟಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ಅ ವೈಲ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಆ್ಯನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಕ್ಡ್ ಬೈ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೆಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಫನ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೇ ಆಲ್ ಲಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಎ ಟ್ರಿಕ್ ಆನ್ ಹಿಮ್. ಅವರೆಲ್ಲ ನಗಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಫ್ಟ್.
ನಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕಾಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಮಕ್ಕಳು ಕರೀತಾರೆ, ಆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಕರೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಕ್ಡ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಆ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ವರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅವರಿಗೆ ಆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್, ಹಿ ಆಸ್ಟ್. ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ವರೀಡ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನೋ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ್ ಫೀಟ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಡ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಹೂಸ್ ಫೀಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಹೂ. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ವ, 3-4 ಜನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಡ್ಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಗೇಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದೆ, ಯಾರ ಕಾಲು ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಹೂಸ್ ಫೀಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಹೂ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಗಿಗಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಕ್ಡ್ ಆಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಗಿಗಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ತಮಾಷೆಯಿಂದ ನಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ವಿಂಕ್ಡ್, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕಣ್ಣು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ಮುದುಕನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ ಕಾಲು ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೈಂಡ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನೂ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ವಯಸ್ಸಾದವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಕೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ದಯೆ ತೋರುವಂಥವ್ರು. ಹಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಸೀರಿಯಸ್. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ಸೊ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಆ ವಯಸ್ಸಾದವನು ಅವನೇನು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಹಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಅಲಾಂಗ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಹೇಗೆ, ಹಿ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ, ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫೌಂಡ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್, ದೆನ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಕಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫೀಟ್. ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಉದ್ದದೊಂದು ಕೋಲನ್ನು ತಗೋತಾನೆ. ಕೋಲು ತಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಕಲ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫೀಟ್. ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಕಚ್ಚುಗುಳಿ ಕೊಡೋದು. ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಿಗೆ ಕಚ್ಚುಗುಳಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಚ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೂಸ್ ಫೀಟ್ ಹಿ ಟಿಕಲ್ಡ್ ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಲೌಡ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಲಿಗೆ ಕಚ್ಚುಗುಳಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಗೋತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವುಡ್ ಲಾಫ್ ಸೋ ಹಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ರೋಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಚ್ಚುಗುಳಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಬ್ಬರು ನೀರಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅನಾದರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೀಟ್ ರೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಕಚ್ಚುಗುಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಟ್ ದ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫನಿ ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಬೈ tangled feet.